మన ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో మరియు మైటీ గాస్పెల్ మినిస్ట్రీస్ నుంచి ఈ యొక్క కార్యక్రమములు వీక్షిస్తూ మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రోత్సాహపరుస్తున్న ప్రియ సహోదరులు సహోదరునిలు ఆత్మీయులు స్నేహితులందరికీ కూడా మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఈ ప్రస్తుత భయంకరమైన కడవరి దినములలో దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించి ఆయన రెక్కల చాటున భద్రపరచునుగాక. ఆమేన్. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, నేను మీ ముందు ఒక వ్యక్తిని ఉంచుతాను. ఆ వ్యక్తి ఇలా అంటున్నాడు, ఐ ఆమ్ ద ఇన్స్పిరేషనల్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్. నేను ఈ ప్రపంచానికి, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి కూడా నిదర్శనం అని మాట్లాడుతున్నాడు. సాధారణంగా మానవుని జీవితంలో భరించరాని శ్రమలు వచ్చినప్పుడు, ఏదైనా అవయవ లోపం ఉన్నప్పుడు తన మీద తానికి విరక్తి కలుగుతుంది. ఎన్నో మాటలు మాట్లాడుకుంటుంటాడు. అంటే ఎందుకు నాకు ఈ బతుకు, చచ్చిపోయినా బాగుండు, ఆ దేవుడు కూడా ఎందుకు నాకు ఈ శ్రమలు ఇచ్చాడు, బ్రతికి ఏంటి ప్రయోజనం అని మన మీద మనకే విరక్తి వస్తూ ఆ యొక్క నిస్సహాయ పరిస్థితిలో ఉన్న ఎవరైనా అలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ఈ వ్యక్తి గురించి నేను మీకు తెలియజేస్తాను. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, గమనించండి. 1950 సంవత్సరంలో అమెరికా దేశంలో పోలియో మహమ్మారి భయంకరంగా పెట్టిరేగిపోతున్న సమయంలో ఈ వ్యక్తికి కూడా ఆ పోలియో అనే వ్యాధి వచ్చింది. ఈ వ్యక్తికి తన 6వ ఏట, అంటే బాల్య వయస్సులో, ఆ అన్యం పుణ్యం తెలియని ఆ వయసులో తన మిత్రులతో, తన ఆ యొక్క మమ్మీ డాడీతో, వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులు, ఆ యొక్క అన్నదమ్ముల అక్కచెల్లెలు అందరితో కూడా మంచిగా ఆడుకుంటూ స్కూల్కి వెళ్తూ, అదే తన జీవితం. ఇంకా తన జీవితం ముందు ముందు చాలా ఉంది. తన జీవితానికి సంబంధించి ఎన్నో ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఆలోచిస్తూ తన కుటుంబీకులతో సంతోషంగా గడుపుతున్న ఆ వయసులో తనకి పోలియో అటాక్ అయింది. ఆ యొక్క పోలియో, ఆ యొక్క వ్యాధి ఆ యొక్క వ్యక్తికి వచ్చినప్పుడు ఆ డాక్టర్స్, ఈ వ్యక్తి బతకడు, ఈ వ్యక్తి ఎట్లా చేసినా కూడా బ్రతకడు, ఈ పోలియోకి వ్యాక్సిన్ లేదు. దాదాపుగా 1950 సంవత్సరంలో అమెరికా దేశంలో 5 లక్షల మంది చనిపోయారు ఈ పోలియో బారిన పడి. ఈ వ్యక్తికి కూడా తన యొక్క లంగ్స్, మూత్రపిండాలు పడిపోయాయి, అంటే ఆ ఫెయిల్యూర్ అయిపోయాయి. ఇంకా చనిపోయే పరిస్థితుల్లో ఒక డాక్టర్ ఆ వ్యక్తికి ఇనుప ఊపిరితిత్తులు, ఐరన్ లంగ్స్ తన శరీరంలో అమర్చాడు. ఆ యొక్క ఐరన్ లంగ్స్ కి ఒక మిషన్ ఏర్పాటు చేసి, ఒక కంటైనర్ లో ఆ యొక్క మిషన్ ఏర్పాటు చేసి, ఆ కంటైనర్ లో ఈ వ్యక్తిని పడుకోబెట్టి, ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు 61 సంవత్సరములు ఆ మిషన్ లోనే, ఆ మిషన్ నుంచి వచ్చే ఆ శ్వాసను పీల్చుకుంటూ, ఆ ఇనుప ఊపిరితిత్తులు కలిగి తాను దేవుని కొరకు అనేకమైన పనులు చేస్తూ పడుకొని ఆ వ్యక్తిని ఒక్కసారి మీకు చూపిస్తాను, మీరు చూడండి. I feel that my life is a perfect example. The man behind me hasn't been able to breathe on his own since 1952, but that hasn't stopped him from living a great life. Keep watching. You'll see what I mean. Hello, my name is Paul Alexander, but they call me the man in the iron lung. Paul spends almost every moment of his day in an iron lung, which is the only thing that's keeping him alive. That's because he's paralyzed from the neck down, so without it, he can't breathe. The machine helps him breathe by using negative pressure to take air into his lungs. This is the full story of Paul. It all started when Paul caught the polio virus when he was just 6 years old, during one of the worst polio outbreaks in history. A time which feels all too familiar with today's coronavirus pandemic. People were wearing masks, offices, schools, and most of the world was shut down. What did it feel like when you first got polio? Well, I started feeling ill and plain. I ran inside to get Mom, and she turned and looked at me, and she said, "Oh my God, not my son." For the next 5 days, I lost everything. The ability to move, my legs would not hold me up, and then I couldn't breathe. He was at home under the care of his mom and dad, and they realized he wasn't breathing. They rushed him to the hospital, and the emergency room physician examined him and pronounced him dead. Sometime later, another doctor came through. He picked me up, according to my mother, and ran upstairs with me, performed a tracheotomy, and put me in the iron lung.
This would make anyone feel like giving up. But just wait. You'll see that that isn't the case. I didn't want to die, so I continued to fight. So Paul did everything he could to get better. He fought against polio every day. It was hard, painful, and tiring. But I never gave up, and I'm not going to. 18 months later, he left the hospital and came to his residence in Dallas, Texas, but his life was never going to be the same. He couldn't play sports, he couldn't go to church, and he couldn't hang out with his friends. People didn't like me very much back then. I felt like they were uncomfortable around me. What did you do all day? Oh, the same thing everybody else does. I woke up, brushed my teeth, washed my face, shaved, had some breakfast. Well, I just needed a little bit of help, too. Then what would you do all day? Well, I would read or study something, paint a picture or do some drawing. I hated just watching TV. Paul worked hard to graduate with honors from high school, but I did not get into college. They said that I was too crippled and did not have the vaccination. he didn't accept that. 2 years of tormenting them to death. They accepted me on 2 conditions. One, that I take the polio vaccine, and 2, that a fraternity would be responsible for me. Finally, something good happened. I wanted to be a lawyer for a long time. After years of hard work, Paul passed the bar and became a lawyer. And I was a pretty damn good one, too. But he didn't stop there. With the help of a pen attached to a stick, Paul wrote his own biography entirely with his mouth. So why write a book? To inspire thousands of people, just like you. No matter where you're from, or what your past is, or the challenges that you could be facing. You can truly do anything. You just have to set your mind to it and work hard. Paul, what's your dream? Do not let polio defeat me, but to defeat polio. Therefore, I wanted to accomplish the things I was told I couldn't accomplish, and to achieve the dreams I dreamed. Paul may have an iron lung, but he has a golden soul and a diamond heart. My story is an example of why your past or even disability does not have to define your future. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఇప్పుడు మీరు చూశారు కదా ఆ వ్యక్తిని. ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితి. తనకు తానే అన్ని పనులు చేసుకుంటాడు. ఒక సాధారణ మనిషిలాగానే అన్ని చేసుకుంటాడు. మంచి చదువు చదువుకున్నాడు. దేవుని కోసం ఆ యొక్క బైబిల్ కూడా, తన యొక్క జీవితంలో బైబిల్ని కూడా అనేక సార్లు చదివాడట. ఇలా ఆ పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఆ పాల్ అలెగ్జాండర్ ఏనాడు కూడా తన జీవితం మీద విరక్తి కలగలేదు. చిన్న సమస్య వచ్చిందంటే నానా మాటలు అనుకుంటాం. ఏదైనా ఒక శరీర అవయవ లోపము కానీ ఏదైనా సమస్య నీ శరీరంలో వచ్చినప్పుడు ఆ దేవుణ్ణి 100 మాటలు అంటావు. ఒక్కసారి ఆ వ్యక్తిని చూడు. నీవు అన్నీ బాగుండి నీ తల్లిదండ్రులకైనా నీ కుటుంబానికైనా దేవుని సంఘమునకైనా నీవు వెళ్తున్న నీ యొక్క సంఘం ఏదైతే ఉందో దానికి ఆ యొక్క దేవుని పనిలో నీవు ఏం చేస్తున్నావు? నీ కాళ్ళు చేతులు తల ఆ యొక్క సమస్త అవయవములు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయి, మంచి యాక్టివ్గా ఉన్నావు. ఏమి చేస్తున్నావు? దేవుని పని కొరకు నువ్వేమి చేస్తున్నావు? దేవుని కొరకు ఎంత కష్టపడుతున్నావు? ఆ వ్యక్తి అలా ఉండి కూడా అన్ని పనులు చేసుకుంటున్నాడు కదా. అలా ఉన్న వ్యక్తి అన్ని పనులు చేసుకుంటూ తను కోరుకున్నవన్నీ కూడా, ఆ చదువు అయితే కానీ అన్ని పనులు కూడా, ఎవ్రీథింగ్ ఆయన ఆ పరిస్థితుల్లో చేస్తున్నాడు. మరి నీకు నాకు మనందరికీ అన్నీ ఉన్నాయి కదా. మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఎంతగానో దేవుని సువార్తను అందిస్తున్నాం. ఎన్ని ఆత్మల రక్షణకి మనం పాటుపడుతున్నాం? ఒకసారి ఆలోచించు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా.